بسم الله الرحمن الرحيم. والآن سنبدأ بالبارت 2 of chapter 11 graph and application of linear equation. We will start with this example. Graph the equation y equal 4x minus 8 by completing the table. And at first we will learn how we graph the equation by completing the table. They give you the table and you have to complete this table then sketch the graph. إذن سنرسم الجراف بتكملة الجدول. هذه الطريقة الأولى للرسم التي سنتعلمها اليوم. سوف تفرضين قيم للإكس، مثلا سأفرض x equal 0 بعدين بحسب الواي، بفرض x equal 1 بتحسب الواي، تفرضي x equal 2 then you will calculate the y. I will give, for example, x equals 0. Then I calculate the y. If x equals 0, okay, if x equals 0, then you substitute x by 0, okay? Replace x by 0. بدل x هنحط 0 بالمعادلة. I will get 4 ب 0 minus 8. 4 ب 0 0. 0 minus 8 equal minus 8. This is the first step. Isn't the first point it will be 0 minus 8. 0 minus 8 is the first point. Now I will give x equal 1. Then I have to calculate y. If I give x equal 1, then I replace x by 1. I will get in this case y equal 4 x minus 8. y equal 4 بال1. Instead of x I would get the 1. 4 بال1 minus 8. 4 بال1 4. 4 minus 8 is minus 4. عددين واحد موجب والثاني سالب. So we will subtract، نطرح ونحط إشارة الأكبر. إذن if x equal 1 then I will get y equal minus 4 by calculate it in the equation by using the same equation. Now I will give the x equal 2. باخد قيمة ال x2 وراح نحسب ال y. We will calculate the y now. y equal 4 x minus 8. Replace x by 2. y equal 4 ب 2 minus 8. Instead of x I will put 2. y equal 8 minus 8. 8 minus 8 equals 0. So I will have 2 and 0. Then I have now 3 points. 0 minus 8, 1 minus 4, and the third point is 2, 0. I will sketch the first point, which is minus 0 minus 8. 0 minus 8, it's lie in y-axis because x equals 0. Then I sketch the another point, which is 1 minus 4. 1 minus 4, which is the second red point. The third point will be 2, 0. This point lie in x-axis because y is equal 0 and x existed. I called the point 2, 0 x-intercept because it's lie in x-axis. I called the another point 0 minus 8 y-intercept because it's lie on y-axis. I will join the point. I will get the graph. Again نرسم النقطة الأولى اللي هي 0 minus 8 واللي هي بتقع على المحور y لأنه الإكس معدومة. بنرسم النقطة الثانية اللي هي 1 minus 4 اللي هي النقطة اللي بالنص. بنرسم النقطة الثالثة اللي هي 2 0 اللي بتقع على المحور x لأنه الواي equal 0. نوصل 3 نقاط بنحصل على الجراف بنكون خلصنا المثال الأول. Now we will define another method in graphing.
But at first we will define the x-intercept and y-intercept. Define the intercept. What is the intercept of the graph? We take the same example. The graph of y equal 4 and x minus 8 is shown. We notice that the first point, which is 0 minus 8, هي نقطة تقاطع النقطة line مع y axis. Therefore I called it نقطة تقاطع مع المحور y واللي بسميها y-intercept. by y-intercept مين الزيرو هون؟ العكس اللي هي x. إذن y-intercept ال x equal 0. 0 minus 8 هي y-intercept. Likewise, the graph crosses the x-intercept at 2, 0. 2, 0 in this case هي x-intercept. x-intercept 2 يعني ال x موجودة وال y equal 0. هذه النقطة تقع على المحور x فأنا بسميها x-intercept. I called it x-intercept. هي نقطة تقاطع مع المحور x. So I have 2 points now, the x-intercept and y-intercept. If you call join this point, you will get the graph. إذا أنا فقط ما ضروري أرسم 3 نقاط، رسمت ال x-intercept رسمت ال y-intercept وصلنا بيناتهم، ممكن إني أرسم اللاين اللي هو رسمناه سابقا باستخدام التابل 4x minus 8. We will get another example, okay? How we find the x-intercept, how we find the y-intercept. إذا لحتى نوجد ال y-intercept لازم نحط العكس كان هو 0. y-intercept ال x equal 0. بال x-intercept مين كان؟ 2 0. 2 0 يعني ال y equal 0. بال y-intercept ال x equal 0. بال x-intercept ال y equal 0. إذن القاعدة في find the x-intercept and y-intercept. To find the x-intercept بنحط ال y equal 0 and solve for x. To find y-intercept we put x equal 0 and solve for y. Example, find the intercept and sketch the graph. The graph is y equal 2x minus 5. إذن أول شيء to find the x-intercept we put y equal 0. إذن this is original equation. Instead of y we will put 0. Then we will move 5 to other side. Move minus 5 to other side. We will get 0 plus 5 equal 5. 5 equal 2x. We divide by 2 فالx راح تطلع 5 على 2. 5 على 2 5 على 2 يعني 2 ونص. Okay. We will use it later. إذا ال x-intercept هي 5 على 2 وال y قديش 0. هاي ال x-intercept. Now to find y-intercept we will put x equal 0. راح نحط بالمعادلة نفسها اللي they give us 2x minus 5. Instead of x I will put x 0. 2 ب 0 0 فبيطلع ال y شو equal minus 5. إذا ال y-intercept هي 0 minus 5. إذا أنا عندي هلا ال x-intercept ال y-intercept. Now you will sketch أو plot the x-intercept, plot the y-intercept and join them to get the graph. Plot x-intercept اللي هي 5 على 2 يعني 2 ونص 0. هاي هي النقطة الأولى 2 ونص 0 اللي هي x-intercept تقع على المحور x. بعدين ال y-intercept اللي هي 0 minus 5 تقع على المحور y فهي بالجهة السالبة اللي هي 0 minus 5. هاي النقطة 0 minus 5. نوصل بيناتهم بيطلع معنا a line. We join the both point. We get the line which is the blue one اللي هو 2x minus 5. In next point now we will speak about vertical and horizontal line. الvertical line يعني اللاين الأفقي اللاين العمودي عفوا. الvertical line هو الخط العمودي. الhorizontal line هو الخط الأفقي.
اوكي، او المستقيم الافقي. المستقيم العمودي اللي هو vertical line، بنلاحظ بالمثال الاول الخط الاحمر اللي هو vertical موازي للمحور y. اذا الفيرتيكال لاين مثل ما بنلاحظ موازي للمحور y، مين اللي ثابت فيه؟ الاكس دائما ثابته. كل النقاط على هذا الفيرتيكال لاين هي نقاط ثابته. all x the x of this point always equal to، مثلا اول نقطه هي 2 0، بعدين عندك 2 1 2 3 2 4 2 5، هدول النقاط اللي قاعدين على اللاين. اذا الاكس دائما ثابته والواي عم تتغير، فانا عندي vertical line. على العكس اذا كان الواي ثابت والاكس عم يتغير، الواي ثابت والاكس عم تتغير، I have here in this case horizontal line. horizontal line هو الخط الأفقي. The graph of y equals c where c is real number is horizontal line. اوكي، اذا نحن بنلاحظ انه الواي لكل النقاط بالمثال اللي في الاسفل، الواي مثلا النقطة الأولى هي minus 4. اوكي، minus 4 دائما minus 4. اذا 0 minus 4 النقطة الأولى، بعدين 1 minus 4 2 minus 4. اذا الاكس هي اللي عم تتغير 0 1 2 3، بس مين ثابت دائما؟ الواي ثابتة دائما بالقيمة minus 4. اذا الهوريزونتال لاين الواي ثابت والاكس عم يتغير، فبشكل خط افقي. الفيرتيكال لاين الاكس ثابته والواي تتغير، فهو عم يشكل خط عمودي. اوكي، this was about vertical and horizontal line. The second example we will take, find the intercept and sketch the graph of minus x equal minus 3. إذا x equal minus 3 مين الثابت؟ x. مين بيتغير؟ y. x دائما ثابتة، فالماينس 3 0 هي الاكس intercept. minus 3 0 هي الاكس intercept. والاكس ثابتة، الواي بتتغير، فهو it's a vertical line. It's a vertical line which has the x-intercept minus 3 1. إذا هو خط عمودي بمر من النقطة minus 3 0. minus 3 0. أوكي. إذا x ثابتة y عم تتغير. طيب. Another example. Find the intercept and sketch the graph of y equal 3. y equal 3. y ثابت والx عم يتغير. It will be then horizontal line. y equal 3 والx change. What is here the intercept? الانترسبت الوحيد اللي هو y intercept. x equal 0 وال y equal 3. إذا y intercept عندي 0 3 0 3. Now I will define the slope of the line. The slope of the line containing the point x1 y1 and x2 y2 is given by. Then I have x1 y1 x2 y2. x1 y1 x2 by 2. Then the slope m will be m. This is denoted by m. هو y2 minus y1 يعني نطرح ال y من بعضها على x2 minus x1. We subtract x from each other. فإتس the change in y على change بالx. Again the slope إذا عندك نقطتين، النقطة الأولى x1 y1، النقطة الثانية x2 y2، فبتقولي السلوب دائما هو التشينج بالواي على التشينج بالاكس. يعني فوق بحط y2 minus y1، تحت راح نحط مين بالمقام x2 minus x1. I set y2 minus y1 in the numerator and x2 minus x1 in the numerator. Okay, next step. Find the slope of the line passing through minus 2 0 and 3 1.
The slope of this line أحسمي النقطة الأولى طبعا السلوب قانونه y2 minus y1 على x2 minus x1. x1 y1 من هي النقطة الأولى minus 2 0 and x2 y2 هي النقطة الثانية 3 1. Now I substitute in the formula. الفورمولا بتقلك y2 minus y1 يعني ال y2 هي 1 y2 هي 1 minus y1 اللي هي 0 فبتكون 1 minus 0 1 minus 0 على ال x2 minus x1 x2 minus x1 it will be 3 minus 2 it will be 3 minus 2 okay minus بالminus it will be plus so I will have in numerator بالبسط راح يكون في عندي 1 بالمقام الماينس بالماينس بصير بلس فبصير 3 زائد 2 5 يعني 1 على 5. طيب أنا هلا رح نرسم اللاين اللي هو النقاط اللي فيه minus 2 0 والنقطة الثانية 3 1 السلوب تبعه 1 على 5. We will look how it will look this graph يعني كيف راح يكون شكله. إذا النقطة الأولى minus 2 0 النقطة الثانية 3 1 بنوصل للنقطتين بيطلع معنا اللاين هذا الجراف اللي هو السلوب تبعه 1 على 5. Now we will go to the another example. Find the slope of the line passing through minus 1 2 and 2 2. طيب إذا minus 1 2 رح سميها x1 y1 2 2 رح أسميها x2 y2. القانون حفظناه تماما هي y2 minus y1 على x2 minus x1 دايما الواي من فوق. y2 minus y1 instead of y2 you will put 2 instead of y1 you will put 2 فبصير 2 minus 2 instead of x2 you will put 2 instead of x1 you will put minus 1 فصار كمان عندي minus بالماينس بلس. إذا 2 minus 2 بالمقام صفر على الماينس بالماينس بلس ف2 بصير بلس 1 2 بلس 1 يعني 3 صفر على 3 شو بيساوي؟ صفر. طيب أنا راح أرسم هالجراف أو هاللاين اللي هو إله سلوب صفر حنشوف شو شكله. إذا أول نقطة كانت إله minus 1 2 النقطة الثانية of this graph the second point of this graph it's 2 2 we join the both point together then we will get this graph. This graph as we seen it's a horizontal line right. This is a horizontal line خط أفقي كما نلاحظ والاسلوب شو كان تبعه equal 0. إذا كان الاسلوب equal 0 فاللاين اللي راح يطلع عندي هو لاين أفقي. هلا next example find the slope of the line passing through 2 1 and 2 4. Again ال x1 y1 هي 2 1 ال x2 y2 هي 2 4 and we have to find the slope of this line. القاعدة هي y2 minus y1 ال m equal y2 minus y1 على ال x2 minus x1. منعوض بدال ال y2 4 ال y1 ب 1 على x2 2 وال x1 2 4 minus 1 3 2 minus 2 0 3 على 0 and define. I will sketch this graph now. راح نرسم الجراف راح نرسم اللاين اللي هو عنده undefined slope لحتى نشوف شو حيكون شكله. إذا I will sketch the both point. البوينت الأول كان 2 1 والبوينت الثاني شو كان عندي إياه 2 4. راح نرسم الأول 2 1 و 2 4 2 4 رسمناها 2 1 بنرسمها نوصل للنقطتين مع بعضهم. I will get the vertical line. إذا ال vertical line كان له undefined slope. إذا كان اللاين vertical راح يكون السلوب undefined. إذا كان
السلوب undefined فراح يكون line vertical. طيب which is another cases now I have 4 cases of the slope. السلوب هو الميل of the line. السلوب دائما هو الميل. طب إذا كان الميل عم يتزايد، الميل عم يتزايد يعني قيمته موجبة. اوكي positive slope. when m bigger than 0 the line راح يكون شكله increasing متزايد، معناتها راح يزداد الاكس ويزداد الواي مع بعضهم. معناتها راح اقول go up، الواي عم تزداد go up والاكس go right. go upward to right. إذا positive slope ال m bigger than 0 go upward to right. Now I have negative slope. Negative slope يعني السلوب عم يتناقص بتناقص. طيب يعني التابع decreasing متناقص، يعني x تزداد بس الواي شو بصير فيها؟ بتتناقص. إذا ال m smaller than 0 ال x تزداد يعني go to the right. but ال y it's go down تتناقص يعني goes downward to the right. إذا I have positive slope go up to the right. I have now negative slope go down to the right. And we also summarize another special case which is zero slope. Zero slope it's a horizontal slope. إذن if I have a horizontal line I will have zero slope. Then the horizontal line has a slope m equals 0. تابع أفقي فإن ليس له ميل لأنه أفقي ما عم يميل. It's 0. أما إذا التابع عمودي vertical line his slope is undefined. إذن if I have undefined slope okay then the line is vertical, and if the line is vertical it has undefined slope. إذن 4 حالات السلوب positive negative 0 undefined. This 4 cases I will use it to sketch the graph. طيب how I use it in sketching the graph? This will be in this example. For example, describe the line at first. Throw 1 minus 1 0 and 4 6. 1 0 describe the line. هل هو go up go down هل هو positive or vertical or horizontal? I have to find this graph. Okay, I calculate. إذا لحتى أعمل describe the line we will calculate the slope. Calculate the slope y2 minus y1 على x2 minus x1. ال x1 y1 1 0 ال x2 y2 4 6. I will calculate. Now y2 6 minus y1 0 6 minus 0 x2 4 x1 1 4 minus 1 6 minus 0 6 4 minus 1 3. I will get 6 over 3 is 2. okay السلوب هون طلع معي positive. ال 2 أكبر من الزيرو positive. then the line is go up to right go upward to right. طيب another example find the slope of the line y equal minus 5. الواي ثابتة والاكس عم تتغير. الواي ثابتة الاكس عم تتغير معناتها التابع is first horizontal line. تابع is horizontal line in this case. إذا الواي ثابتة والاكس عم تتغير it's horizontal line minus 5. الهوريزونتال لاين اللي هو افقي ما عنده ميل، الميل تبعه 0. okay the graph of y equal minus 5 is horizontal line therefore the slope equal 0. okay طيب
هلا we will define the slope intercept form of the line. slope intercept form of the line equation اللي هي بتنكتب according to the y حسميها السلوب intercept form. يعني الواي بجهة another thing بجهة الثانية. y equal mx plus b. شو هي الام؟ هي السلوب. mx plus b. الام هي سلوب والبي الزيرو بي هي الواي intercept. إذن again if I have equation y equal mx plus b, الm is the slope of the graph and 0b is the y-intercept. يعني أنا عندي المثال التالي y equal 3x minus 4. يعني قديش الميل قديش السلوب 3 لأنه 3 بx 3 هو السلوب. اوكي قديش how much is the b b minus 4 بس أنا قلنا النقطة 0 minus 4 هي شو سميناها y-intercept. طيب إذا أنا لازم أكتب الواي بروحها بحسب الام وبحسب البي. I will go to the next example. Find the slope of the line. They find the slope of the line and they give this equation minus 3x plus 2y equal 11. According to the slope intercept form إذا أنا خليت الواي بروحها if I calculate the equation for y or calculate y from this equation, I will get the slope intercept form. Then I solve the equation for y. So I will move minus 3x to another side. It will be 3x plus 11. Now y have to be alone, so I have to divide all the equation or the side by 2. فبتقسمي الطرف الأول على 2 والطرف الثاني على 2. 3 2 مع 2 راحت بالطرف الأول، الطرف الثاني 3x plus 11 على 2 بصير 3x على 2 plus 11 على 2. تمام 3 على 2x plus 11 على 2 يعني 3 على 2 هي مين؟ 3 على 2 هي الام. If I compare it with y equal mx plus b 3 على 2 it's the m and b هي 11 على 2. اوكي 11 على 2. إذا I get the slope هو 3 على 2. هذا السلوب هو positive. اوكي وبالتالي التابع متزايد. Another example I have. إذا نحن أخذنا كيف بنرسم باستخدام التابل. We take it how we sketch by using x-intercept, y-intercept. Now we will use y equal mx plus b اللي هو slope intercept form to graph the equation. Then I will use the slope intercept form to graph the equation. I have y equal 3 على 5 x minus 2. 3 على 5 x minus 2 y equal 3 على 5 x minus 2. فأنا بعرف إنه الm هي 3 على 5 والقانون تبع m بيقول إنه ال 3 هي change in y وال 5 هو change بالx لأنه الm هي change بالy على change بالx هي y2 minus y1 على x2 minus x1 يعني change بالy على change x. معناتها الy كم خطوة عم تتغير؟ عم تتغير 3 خطوات والx كم خطوة بتتغير؟ 5 خطوات. كمان من المعادلة 3 على 5 الx minus 2 الb قديش بتكون؟ من هاي المعادلة نحن 0b هي 0 minus 2. 0 minus 2 اوكي 0 minus 2 هي المعادلة معناتها we will because m bigger than 0 okay then the line go up to right. إذا رح نبلش أول شي بالy intercept اللي هي 0 minus 2. we start by graphing 0 minus 2 عملنا 0 minus 2 بعدين I will go up كم خطوة؟ 3 خطوات. إذا I will go up 3 خطوات هاي خطوة
move up 3 unit. خطوة تنتين 3 خطوات لو وصل عند الواحد. كان عند -2 وصل عند الواحد. Now I will go to the right. كم خطوة اللي هو change بالx هو go to the right. change بالy هو go up. change بالx go to the right كم خطوة 5 خطوات معناتها move right 5 unit. فراح نتحرك للرايت 5 unit. اوكي 5 unit واللي هي التغيير باللون الأخضر by green color. 1 2 3 4 5. Then we will get the another point. We join the both points so we get the graph. Again, how we use the slope intercept form to graph. The slope intercept form بيقول لك ال y equal mx plus b. يعني بدال ال m هي 3 على 5 اللي هو change بال y على change بال x. معناتها التغير بالواي هو 3 نقاط، التغير بالاكس 5 نقاط. بعدين y equal mx plus b معناتها البي قديش بتساوي -2. معناتها الواي انترسبت اللي هي 0b هي 0 -2. نحن الام بنلاحظ انه هي موجبة اكبر من الصفر معناتها it's go upward to the right. Then we begin by graphing 0 -2. نطلع 3 خطوات لفوق لأنه التغيير بالواي 3 خطوات. منروح 5 خطوات لليمين نوصل للنقطتين we will get the graph. We will get the graph. إذا التغير بالواي على التغير بالإكس هو السلوب، فالتغير بالواي هو 3 خطوات، التغير بالاكس هو 5 خطوات. بنبدأ دائما بنقطة التقاطع مع محور واي. نقطة التقاطع دائما هي -2 اللي هي b 0b. نرسم النقطة 0 -2. then I will go up. ليش go up؟ لأنه البوزيتيف، لأنه السلوب بوزيتيف. فكم خطوة راح أطلع فوق؟ 3 خطوات. كم خطوة راح روح يمين؟ 5 خطوات. go up to right. لو كان الاسلوب نيجاتيف كنت نزلتي لتحت ما عاد طلعتي لفوق. تمام؟ فالمثال من المثال بيتغير الرسم. طيب I will go to the next example. Next example, use the slope intercept form to graph the equation x minus 3y equal -6. أول شيء لازم تكتبي التابع بالنسبة لواي لأنه هو slope intercept form الواي بروحها y equal mx plus b. you have to calculate or solve the equation for y. راح تعملي move the x to another side. راح يصير عندي -6 minus x منقسم على -3 كل الأطراف. فراح يطلع عندي المعادلة 6 plus x على 3. يعني x على 3 زائد 6 على 3. 6 على 3 2. صار عندك 1 على 3x plus 2. معناتها السلوب 1 على 3 وال y intercept هو 2 0. إذا we start by y intercept اللي هي mx plus b. ال b 2 اللي هو 0 2. هي ال y intercept. والسلوب اللي هو m هو 1 على 3. إذا ال m هو 1 على 3 وال y intercept هي 0 2. we start by 0 2. طالما ال m equal 1 على 3 فهي positive معناتها it's go up to the right. كم نقطة بيروح up؟ up بيروح خطوة واحدة ورايت 3 خطوات. إذا begin by graphing 0 2 اللي هي ال y intercept. بعدين change of y هو خطوة واحدة go up خطوة واحدة go right. كم خطوة؟ 3 خطوات. اوكي we will get the another point واللي هي 3 3. نوصل للنقطتين اللي هي 0 2
مع 3 بيطلع معي اللاين المطلوب. إذا نوصل النقطتين 0 2 مع 3 راح يطلع معي اللاين المطلوب. بهذا ننتهي من الجزء الثاني من محاضرتنا اليوم، ما نرجو أن تستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.